Mrengo wa chama cha Ford Kenya unaongozwa na mbunge wa Kandui Wafula Wamunyinyi na mwenzake Simuyu Eseli umekihama rasmi chama cha Ford Kenya na kutangaza utajiunga na chama kingine ambacho watakitangaza tarehe 14 mwezi huu wa Desemba. Wakizungumza na wanahabari hapa Nairobi, viongozi hao wamesema uamuzi huo umefanywa baada ya kuona kuwa kuna migogoro mingi chamani baina yao na seneta wa Bungoma We convened an urgent meeting to consult over the recent developments, what has taken place in the recent past in Fort Kenya. So in our consultations today, members are determined that because of what has taken place, which would appear that Wetangula is so determined through all means, hook and crook, to retain leadership of Fort Kenya. We are not going to continue to be kept at ransom by courts. This matter is in court. 2022 elections are just about the corner. The IEBC has released a timetable, and we only have 1 or 2 months. And you can see many other parties are preparing themselves. They are holding NDCs, they are planning for elections. Nominations will be held, in the first quarter of next year. And our continued fight over this is not going to be helpful to us. We have therefore decided that we're going to move to a new vehicle, which we will be unveiling on the 14th of December, when we'll be holding our NDC. From now on, we want to urge our members, loyal members, those that have been determined to see a democratic Fort Kenya, those that have been determined to see change in Fort Kenya, to move with us. And we are happy all those chairmen that attended today's meeting and NEC members have resolved that we're going to move together to a new vehicle. As you are aware, we are part of the handshake team, and our spirit is Azimio la Umoja. We're going to continue to endeavor to bring together all Kenyans to work together for the better of our country. Let Wetangula continue with his illegalities, but it will catch up with him. It won't be forever. Those illegalities that he's so well steeped in will eventually catch up with him. Us will move on and carry on with our lives. Tukiachana na hayo ya Ford Kenya, kwingineko mtazamaji, muungano wa wahadhiri katika chuo kikuu cha Egerton sasa unaulaumu usimamizi wa chuo hicho kwa kile wanachodai kuwa ni kutotaka kusuluhisha mzozo uliosababisha mgomo wa wahadhiri. Wakizungumza mapema hii leo jijini Nakuru, wamesema kuwa licha ya wao kulegeza kamba katika mazungumzo ya kurejea kazini, naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Isaac Kibwage hajaonesha nia ya kutafuta suluhu. Haya yanajiri siku chache baada ya wanafunzi katika chuo hicho kuelekezwa kurejea nyumbani baada ya mgomo wa wahadhiri. Wahadhiri hao wanataka kutekelezwa kwa makubaliano ya mwaka 2017-2021. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. We were supposed to hold this presser at our Nakuru city campus, but we have found heavy police presence under instructions to ensure that the meeting does not take place in that facility. The university management has not made any meaningful attempt to address our grievances through structured engagements with the union, but instead has opted to use unorthodox maneuvers, including escalated intimidation and arm twisting of our members. VC has demonstrated and silently declared a state of emergency in Egerton and its campuses. We want to reiterate that talking solves problems. The riot police in full gear will not solve issues of non-payment of salaries to workers. We have a return to work formula
we have a CBA that's supposed to be honored. Unfortunately, every time the university management and council wants money, it finds it in our payslips. Salary reductions have never been done in any other public university in this country. It is only in Egerton. Tukiendelea mtazamaji, baadhi ya wadau katika sekta ya matatu mjini Nakuru ama jijini Nakuru wamelalamikia madai kuwa kuna watu wanaogawa nafasi katika kituo kipya cha matatu kwa mapendeleo. Wanadai kuwa kuna baadhi ya watu wanaopanga kuwatenga wengine na kujigawia vipande kwa misingi ya kisiasa. Wamemtaka gavana wa kaunti hiyo Lige Nyanjui kujitokeza ili kutatua mzozo huo, la sivyo wametishia kujigawia wenyewe nafasi zao siku ya Jumamosi, huku wengine wao wakitishia kurejesha magari yao katikati mwa jiji. Hizi stages imekuwa sasa watu wa Nakuru County wanauziwa hizi stages 1200 1300. Nauliza swali, ulikuwa unawafukuza town ndio muweze kutafuta pesa kwenda campaign? Sisi tumekataa. Hii ni kiwanja ambao governor ametengeneza, amejenga bila hata public participation kutoka kwa watu ambao wanaishi Nakuru hii. Tunaomba hivi, governor, wewe tulikuchagua ukiwa governor. Makaters ya hawa watu wengine ambao umelete ndani wa kukuja kugawa kiwanja ambao hatujui na unawaleta katika ofisi yako, hawa ndio tunasema hatutaki kuwaona. Na tunataka kuambia bwana CEO, sababu ndio ameleta hii shida yote bwana Kithinji. We want to tell you, keep off from the affairs of this stench. Wewe umepikanisha watu wa matatu, wewe umetanganya governor, na ile shida yote watu wamekuliwa pesa zote zimeokotwa. Tuko na habari, unaletewa hiyo pesa. Hiyo pesa utatapika yote. Hiyo pesa utatapika, na nyinyi watu wa matatu, kama umepeana pesa, fuata pesa yako. Sababu hii uwanja kila mtu wako na haki ya kupewa nafasi yake bila kutoa pesa. Bado tukisalia katika kaunti ya Nakuru, zaidi ya familia 150 eneo la Naivasha zinalalamikia hatua ya kampuni ya Ketraco kutozilipa fidia miaka 10 baada ya kampuni hiyo kuchukua ardhi zao. Familia hizo zinazoishi katika eneo la Kayole zimesalia kuishi kwenye nyumba za kukodisha baada ya kuondolewa kwenye ardhi zao. Mnamo mwaka 2013, kampuni ya Ketraco ilichukua ardhi hiyo na kubomoa nyumba zote za wakazi ili kuweka nyaya za umeme za mradi wa Olkaria Lesos Kisumu. Wakati huo kampuni hiyo ililipa waathiriwa fidia ya nyumba na mimea iliyokuwa shambani. Nimeenda ofisi yao nikiwa na wazee, wananiambia ya kwamba kila kitu ni sawa. Nimempa makaratasi yote vile wanataka, wanakagua, wanasema sasa mwende mgoje pesa, wiki hii mtapata pesa. Tukifika hapa hiyo mambo inasahaulika. Walikuwa wametupa value ya shilingi 1700 na tulikuwa tumekubali 2013. Sasa angalia mpaka kutoka 2013 na sasa bei ya mashamba ikienda juu. Hata tukipata zile shilingi 1700 tutafanyia nini? Tutanunua wapi? Ninataka kusema kwa serikali, sisi wachukuliwe hatua ili turudishiwe mali yetu. Tangu tutoke kwetu tunakaa manyumba ya kukoboa. Tunataka utusaidie na tutafurahi. Maendeleo tunataka, lakini watupatie haki yetu ya maburoti yetu, kama na tulinunua ndio tujenge. Bado tukiendelea mtazamaji, Wizara ya Maji imekagua sheria tata za maji ambazo zilipanga kuongeza gharama ya maji kwa vipimo vilivyowekwa kutoka senti 50 hadi shilingi 5 kwa kila kipimo. Chini ya sheria zilizopendekezwa na ambazo zitachapishwa hivi karibuni, maji ya kutumia nyumbani yatatozwa shilingi 2 kwa kipimo na maji ya kunyunyiza mashambani yatatozwa shilingi 1 kwa kila kipimo. Hatua hii imechukuliwa baada ya wateja kulalamika na haswa wakulima wa maua pamoja na baraza la magavana kutishia kufika mahakamani ili kupinga bei hiyo mpya ambayo ilichapishwa mwezi Agosti mwaka huu. We have conflicts and we have had water resource use conflicts in this country, and in some cases they have turned tragic. Initially when the regulations, the water resource regulations were published, I think in August, the tariffs had been set at 5 shillings per cubic meter. In the meantime, there were discussions
there were negotiations, and actually that figure came down a bit. For domestic, it came to almost 2 shillings. For irrigation, it may come to 1 shilling. Particularly now that we are experiencing the pandemic, people need clean, enough water. Where are they going to get this from? From the rivers. So we really need to ensure that we reduce pollution. And our key agencies have policies, regulations, but people are not adhering to this. We already do capacity building with Water Resource Authority in the Upper Tana, in 2 sub-catchments along the Tika River, and we have a long-term partnership with Nairobi City Water to improve the sustainable water supply to Nairobi. We are putting in about 500 million Kenya shillings into this project. We are mainly looking at contributing towards strengthening the enabling environment. Tukisonga mbele mtazamaji, wakati taifa linaendelea kushuhudia athari za ukame ambapo mifugo na wanyamapori wamefariki kwa ukosefu wa malisho na maji, mkulima mmoja huko Taita Taveta ametambua suluhisho kwa kuchimba visima vya maji katika shamba lake ambalo kwa sasa ndio tegemeo kwa mifugo na wanyamapori wakati huu wa ukame. Hezron Kimari na taarifa hiyo kutoka Voi. Mabadiliko ya hali ya anga kwa upande mwingine yameleta pamoja wanyamapori na wanadamu, hasa kupitia maji baada ya Kariuki wa Mbugu wa Izera Ranch kuchimba visima 12 katika shamba lake ambapo hivi sasa ndio tegemeo pekee la maji, ikiwa kama suluhisho wakati wa ukame. Because these are related to climate change incidences, and we've seen rainfall patterns are changing. We have long dry seasons and also maybe erratic rains. So basically what we are proposing is we need to do rainwater harvesting, especially through using water pans or even using dams in some of the places, and also maybe basically drilling boreholes to make sure that we have enough water for wildlife. Kwa sababu miaka iliyopita tulikuwa tukisumbuana na mifugo na wanyama wa porini kwa sababu ya maji, na all along tulikuwa tukipoteza manyumba zikivunjwa na ndovu. So mwaka huu tukiwa na kikao chetu cha directors wakaamua kwamba wacha tumalize hii tatizo ya human wildlife conflict, tuchimbe boreholes zingine ambazo wanyama watakuwa wanakunywa. Kariuki ambaye ndiye mkurugenzi wa shamba la Izera anasema athari za ukame mwaka huu ni nyingi mno ikilinganishwa na miaka ya awali, hivyo kumfanya achimbe visima vya maji vinavyotumia kawi ya jua. And we are experiencing one of the major droughts for a long time. I've experienced several droughts from 1984, 2004, 2009, and this seems to be quite a remarkable one. Maji haya mwanzoni tulikuwa tunatumia generator na diesel driven generators, lakini mwaka hii tukakuta gharama ya kutumia hiyo mafuta diesel inaendelea kupanda zaidi. So tuliondoa zote zile tulikuwa tunatumia generator, tuka replace na solar powered water pans. Impact ya climate change ni kubwa sana na inahitaji resources. Nazidi kusisitiza ya kuwa kulingana na yale maagizo walitoa juzi kwa COP26, hizi countries ambazo zimeendelea sana ziweze kutusaidia, Kenya ikiwa mmoja wa ile countries ambazo zinafaa kusaidiwa ili tupate resources za kutosha kufanya hizo mitigations za climate change. I think all of us, the individuals, the local people, should get into a serious, practical, accountable afforestation program. Ama kweli akufaye kwa dhiki ndiye rafiki. Hezron Kimari, KTN News, Taita Taveta.
Na tukitoka kaunti ya Taita Taveta sasa tuelekea katika kaunti ya Kwale ambapo familia zilizoathiriwa na shughuli za uchimbaji madini katika kaunti ya Kwale zinadai kuhusishwa kikamilifu kwenye mipango na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika eneo hilo inayofadhiliwa na mapato ya uchimbaji madini. Miradi hiyo ilianza kuhudumu ama kutekelezwa mwaka mmoja uliopita baada ya kuidhinishwa kwa sheria ya uchimbaji madini mwaka 2016 ambayo inahitaji wekezaji kutenga 1% ya faida ya mapato ya shughuli hizo kwa jamii iliyo karibu na shughuli za uchimbaji huo wa madini. Lazima CDC ije na mfumo maalum wa kuongea na wananchi ndio ipeleke mradi. Iongee na wananchi ndio ipeleke mradi. Isipeleke mradi wakati wananchi hawajui. Kwa mfano sasa hii wameleta kebro hapa. Unaona? Milioni 9 zimeenda ama zinaenda, tukiangalia hivi zinafukiwa chini tukiangalia. Hatujafurahika na hii CDC kwa sababu ni kama kwamba yani kuna kitu fiche wamefichana makwapani. Yani hii CDC imefichwa makwapani kwa faida ya watu wengine. Vile walivyotupeleka ndivyo sivyo wakati wakiwa kwenye uongozi. Tuna imani kwamba ndani ya pesa hizi watatupeleka hivyo hivyo. Mradi huu hatujaujua contractor wake ni nani na mradi huu utachukua hela ngapi, kwa sababu kuna miradi mingine kama hii ambayo inafanywa ambao kila tuseme watu kama watatu wote wamekuja wakasimama wakasema wao wamefanya. Tukisonga mbele mtazamaji, zaidi ya wazee 2000 kutoka kaunti ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi, wamelalamikia kile wanachodai kuwa ni utepetevu wa maafisa wa serikali katika kuwasajili kwenye mpango wa Inua Jamii. Haya yanajiri baada ya wazee hao kushinda siku nzima wakisubiri kusajiliwa bila mafanikio baada ya kuelezwa kuwa mtambo wa kuwasajili ulikuwa mmoja tu na maafisa walikuwa wachache. Wazee hao waliudhika pale walipoambiwa warudi nyumbani saa za jioni, huku watu waliosajiliwa wakiwa ni 300 pekee. Wazee wengi walikuwa wametoka mbali na kuvumilia makali ya njaa na kiu wakitazamia kumaliza shughuli hiyo, ila wapi. Napongeza serikali zaidi. Japo kitu ambacho tunataka tuelezee serikali ni kuhusu ule utaratibu ambao unafanyika katika ule utendaji kazi wa wale wazee vile ambao wanahudumiwa. Wazee wanahudumiwa katika njia ambazo si mzuri. Na zaidi sana zile mashine ambazo ndio zinahudumia wazee ni kidogo. Na pia wale maafisa ambao wanahudumia wazee pia nao ni kidogo. Tunauliza serikali hili jambo la wazee waweze kulitilia manani. Watu wanateseka. Hii ni huduma aina gani ya huduma? Hii ni huduma aina gani ya huduma? Wanawake walio hawajui kusoma wanachukuliwa kama makaratasi ya chooni. Mimi sipendelee hiyo kitu. Kila mmoja ni mtu. Hakuna mtoto aliyejenga skuli. Aliyejenga shule ni yule mama aliye hajui kusoma. Ndio mtoto akasoma. Lazima wazee waheshimiwe kama watu walio wanajulikana ni watu gani. Huduma ni wachache, hizo huduma ni chache. Watu wamekuja wengi, huduma ni chache. Na wanachaguana wenyewe, anachagua benki fulani. Huyu anakamatwa kupelekwa benki fulani. Kuonyesha kuna siasa fulani iliyo inaendelea. Mimi mwenyekiti siwezi kukubali wanawake wateseke wala waume. Kwa ufupi watu ni wengi. But what are we doing? We can do as per the requirement, but tomorrow we are here for Fundisa location and Adu location. And those who have been left behind, or the remnants, will still serve them. So we are ready to serve our citizens, and they be assured that the government will ensure that everybody.
Tukisonga mbele mtazamaji, mbari ya Wailwana katika kaunti ya Tana River imemuidhinisha mwakilishi wa kike kaunti hiyo Rehema Hassan kuwania nafasi ya ubunge katika eneo bunge la Bura kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kulingana na kiongozi wa jamii hiyo Ramadhan Divayu, jamii hiyo iliamua kumuunga mkono mwakilishi huyo baada ya kufanya mikutano tofauti. Hii ni mara ya kwanza kwa jamii hiyo kumuidhinisha mwanamke kuwania nafasi ya uongozi tofauti na nafasi ya mwakilishi wa kike. On behalf of Wailwana Council of Elders and the entire community, to announce to you that we have proposed Rehema Hassan as our candidate for MP Bura constituency 2022. Nimeamua kugombea kiti cha ubunge wa Bura constituency 2022. Hii nafasi ya women rep imetuuza wa mama, ikatuonyesha kuwa mama pia anaweza kuwa kiongozi. Kwa sababu kupitia hiyo nafasi ya women rep na yale ambao nimefanya. Na sasa mtazamaji, tuangazie masuala ya wakulima. Wakulima wa majani chai katika kaunti ya Embu wamekubaliana kuondoa kesi zote mahakamani ili kutoa fursa ya kutekelezwa kwa sheria na marekebisho katika sekta hiyo. Wakizungumza kwenye mkutano wao wa kila mwaka, wakulima hao wamesema hawakuwasilisha kesi yoyote mahakamani na ni wachache tu wanaopinga marekebisho katika sekta ya chai waliofika mahakamani ili wakulima waendelee kutaabika, wasinufaike na jasho lao. Tutoe kesi kotini kwa sababu hizi reforms ama matengenezo ya serikali ambayo inatengeneza, tumeona kuna faida nyingi. Kwanza tulikuwa hapo mbeleni tunakula shilingi 16 kwa mwezi na sasa tunakula 21. Kutu ni kuuliza Bwana Munya kulingana na ile vurani nimeona hapa kutokana na wakulima wa majani chai hapa Embu, wako na furaha na kwanza wameridhika na zile jitihada ambazo zimeonekana kupitia kwa ofisi yake. So letu tu ni kumuuliza aendelee na hiyo kazi. Kama county government of Embu tutaenda hii safari pamoja. Tutafungua logistic center ambayo majani yote itakuwa inawekwa Nairobi, hata ikitoka factory zote. Mnunuzi tu atakuwa anapelekewa sambo. Akipata sambo aone ni majani ya factory gani atanunua. Hiyo sasa ndio itakuwa inateremshwa na SGR mpaka Mombasa ndio aweze kwenda nayo. Hiyo audit ikishafanywa, bila shaka sisi kama bond tutaletewa hiyo report, tuiangalie, tuambue pesa fulani ndio ilitumika kwa njia isiyofaa, na itakuwa juu yetu sasa kama bond kudemand hiyo pesa irudishiwe wakulima. The petition Chief Justice ndio hizo kesi ziharakishwe ndio ziweze kuachilia hizi regulation ya Munya ndio wakulima waweze kufaidika na ile Munya regulation ile Act 2020. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya wakulima wa chai kutoka kaunti ya Embu inatukamilishia awamu ya kwanza ya mbiu ya KTN, lakini usiende mbali kwani tumeweza kukuandalia mengi kwenye awamu ya pili ya mbiu ya KTN. Usiende mbali.